સો સેશનમાં શું કર્યું એ કોઈ કહેશે મને? કોણ કહેશે મને? સચિનને બહુ મતલબ ફંક્શન બહુ ગમે સચિનને. સચિન તારો અવાજ નથી આવતો. હેલો, હા બોલ. હા સર, આપણે ગયા લેક્ચરમાં પીવાય ફંક્શન જોયું હતું પ્રિન્ટ માટે, એટલે મતલબ પ્લોટ માટે પ્લોટ કરવો હતો આપણે. પ્લોટ પીવાય, હા એ એકચ્યુઅલી આપણે એના આગલા સેશન લાસ્ટ સેશન તું લાસ્ટ સેશન નહોતો આઈ થિંક. હા લગભગ નતો. હા તું નહોતો લાસ્ટ સેશન. ઓકે, તો તને ખ્યાલ નહીં. ઓકે, તો 10 તને આપણે બ્રીફ બી જોઈશું આજના સેશનમાં. જે ગયા સેશનમાં ચાલુ હતું જસ્ટ એક ઓવરવ્યુ આપશું, પછી એને કન્ટિન્યુએશનમાં આગળ જોઈશું. કારણ કે જે જૂના સાથીના કનેક્શનમાં જ છે, કન્ટિન્યુઅસ છે, એટલે જૂનું થોડું તમને બ્રીફ કરાવી દઈશ, એટલે કઈ વાંધો નહીં. So what we have seen in the last session, that is called what is function, what is the importance of function, and how to define this function and how to use the function. આ generally આપણા આટલા criteria ની અંદર આપણે જોયું હતું. So I will share the screen with you what we have shared in the last session also. So I am sharing entire screen so you can hold the screen. Okay, so you can see that is screen I am sharing with you. That is a Word file. The importance is given. What is the functions in Python? Why it is important, and what is the benefit of using the function in the Python? શું ઉપયોગ છે ફંક્શન યુઝ કરવાનો પાયથન ની અંદર? કોઈ બી જગ્યાએ પાયથન ની અંદર વાત એટલી નથી, કોઈ જગ્યાએ ફંક્શન્સ નો ઉપયોગ શું છે? સી ની અંદર વાત કરીએ, સી પ્લસ પ્લસ ની અંદર વાત કરીએ, પાયથન કે જે બી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસ છે એ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસમાં what is the importance of Python, importance of functions. So we can say there's a four major thing are there that the functions handles with. So we can say that if you want to execute that code repetitively, or some code is using many times in the code, so syntax is using many times in the code, and you need to write every time that syntax or 2 3 4 syntax, and you are executing some task. So to not to write every time that function, every time that particular task and that code is executing the task, we are defining the task once and we are using that particular task. That is called function. Okay, so we are avoiding this repetitive work in the function. Another advantage is we can visualize the code in more organized and managed way. So તમને કોડ સારો દેખાય, એમ તમે જો વિઝ્યુઅલી બી તમને ત્યાં કોડ સારો દેખાય. And so we are breaking the code in smaller and modular chunk. So there if you'll see that our code is larger, then we can break our codes in different part. Okay, and then afterwards we are joining that part in another code or another part of the code. સપોઝ કે તમારે કોઈ પ્રોગ્રામ બનાવવો છે, સપોઝ એટીએમ મશીનમાં જે તમે કેશ વિથડ્રોલ ની વાત કરી છે, કેશ વિથડ્રોલ નો જે પ્રોગ્રામ બનાવવો છે, તો that program has a different modules, અલગ અલગ ઘણા બધા પાર્ટ્સ, અલગ ઘણા બધા ફંક્શન્સ છે. તમારા જે ઇનપુટ લેવાનું ફંક્શન કહી શકાય, પછી તમારું જે ઓથોરાઇઝેશન નું ફંક્શન્સ કહી શકાય, પછી તમારું ફંક્શન્સ આવશે તમે એમાઉન્ટ નાખો છો, એમાઉન્ટ ની સામે તમારું ક્રેડિટ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું ફંક્શન છે, તમારું જે ડિસ્પેચ મની ડિસ્પેચ નું ફંક્શન છે. આ બધા અલગ અલગ ફંક્શન છે. ઓકે, પણ આ બધા ફંક્શન ને જોઈન કરીને એક જ પ્રોગ્રામ બનાવેલો છે. તો શું થશે કે નાના નાના પીસ ની અંદર બ્રેક કરીને પ્રોગ્રામ બનાવી શકો છો. તમને એ પ્રોગ્રામ તમે જોવામાં બી સારો રહેશે, નાનો પ્રોગ્રામ બનશે. જે તમે જે ડિબગિંગ પ્રોસેસ કહો છો, ડિબગિંગ પ્રોસેસ બી ઈઝી થઈ શકશે, કારણ કે યુ નો ફંક્શન્સ નું કામ શું છે, જે ફંક્શન્સમાં એરર છે એ ફંક્શન્સના ઉપર તમે કામ, આખો પ્રોગ્રામ ભેગો લખશો તો તમને જ ખ્યાલ નહીં આવે કે એરર ક્યાંથી આવી, કયા પાર્ટની એરર છે. So it will be more tedious work to find out the problems in the particular program.
ઓકે, તો ઘણા બધા આના ફાયદા છે. એની સિન્ટેક્સ આપણે કઈ રીતે જોઈ હતી. ધીસ કોલ્ડ def લખીએ છીએ. સો વી આર ડિફાઇનિંગ ધી ફંક્શન સ્ટાર્ટિંગ વિથ a def and then function name. Then if parameters is required, we are writing the parameters in small bracket. After that we are writing the colon. Colon પછી તમારું અહીંયા આવશે તમારું જે કહેવાય છે indentation, તમારું indentation કરવાનું રહેશે. So that indentation and are mostly that we are using in with if loop or for loop or while loop, and one more which is we can see these functions. Okay, તો આ તમે જોઈ શકો તો તમારું અહીંયા indentation તમારું રહેશે. Okay, so after that, this if you are see this is a doc string. This is a doc string is not necessary to write. Okay, so ગયા વખતે બી આપણે questions હતા. So if doc string is required, no, doc string is not required to write, because this doc string is only for information that the functions is for what. Just તમે સામેવાળાને સમજાવવા માંગતા હોય કે ફંક્શન શાના માટે છે, that for you are using the doc string. After doc string, this is the main part of your, we can say, function. This is called statements. So that task which you want to execute while you are calling the function. So this is called calling of function. એટલે functions છે એને તમે call કરો છો. So if you are calling the function, then it will execute every statement it contains in the function. જેટલા બી statements આવશે 1 2 3 જેટલા બી statements છે બધા statement તમારા functions પછી એ function call કરાવો પછી એ execute થશે. So બધા જેટલા functions છે બધા execute બધા statement execute થશે. So this is called body of your function. Okay, so how to so which types of functions are there, and આપણે વાત કરીએ છીએ. Okay, so basically we have seen that there is 3 type of functions we have seen. So this is called, one is called built-in function. So this is built-in function. So what is this built-in functions? This built-in functions are which we are already using, that already defined in the particular Python. Okay, so there are lots of functions are there which are already defined. Okay, so this is called built-in functions. Okay, after that, suppose if you're saying that sine function is or most of ઘણા બધા functions જે આપણે use કરીએ છીએ, built-in function, parent function છે, okay, type function છે. So that's called functions which we are using, and it is called built-in function. So that we have not defined itself, that already defined in Python. One more type of function is called user-defined functions. That user-defined functions means user are defining that function at which makes the user task easier, and it is not already in the Python functions. Okay, so પોતાની જાતે જે define કરી શકે એ functions જે છે, it is called user-defined functions. Okay, another type of function is called library functions. This is a part of your user-defined function, because that function is also called user-defined function, but these functions are defined in library. Okay, so if you can also create library of Python. So if you are creating library of Python, then you also same library use the Python commands, and there we are using the functions. So it's called library functions. Okay, so the library may be of already in the Python also, or we are importing the library from outside source. Okay, so this is called 3 types of functions are there. So what we are talking about is called user-defined functions, and how to declare that function, that already we have seen. This is a way of declaring the user-defined functions. Okay, now if you'll see that what are the main called tasks which are required for defining the function. So first we need the def. Okay, that we can know, we are knowing that. Then after we are putting the function name. So that function name is basically as per rule of identifier in Python, that we already know that which are the identifiers
in the Python. So we are saying that that special character except that underscore is not we can use in the name of Python variable. So this is called identifiers. Okay, we are not able to start the name with numbers. Okay, so this way we can say that the name of function is also rule of writing identifier. The rule છે એ જ પ્રમાણે તમારા function નું નામ. Okay, then after this call arguments. So arguments is called input to the function. That input, if we require some input to the functions, then we are need to write the arguments in that argument sections. Okay, this section, argument section. Okay, if we want required anything, just we call the function, it will did our task. Suppose if we need to call this print function, then print function is not used without the call arguments, because if we are printing something, then there should be something inside the bracket of that print. So if there is nothing is done in the bracket ની અંદર કઈ નહીં હોય તો એનો મતલબ શું છે? It doesn't print anything, doesn't do anything. Okay, so there we require the parameters. Another function, if you know the type function, the type function is also required the input. It is called which type of your variable is there, or the name of the variable that we require to input. Okay, so this is called parameters of input parameters to the function. Some functions are not required any input. એ આપણે જોઈશું, આપણે પોતાને જાતે બી ફંક્શન બનાવીશું કે જેની અંદર કોઈ ઇનપુટની રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી. Okay, then after it's called, we are writing the colon, and this colon means there's a definition is over, and after that we are after this colon we are making the indentations. Okay, the indentation is called, we can put tab also, or we can put the for spaces also. After that, this is optional documentation is called docstring. So this docstring may require or may not require. After that, this is called one or more valid Python statements. Okay, તો Python statement ની વાત કરીએ છીએ તો જે તમારે કામ કરવાનું એક્ઝિક્યુશન કરવાનું છે એ તમારે valid statements હશે. So indentation has the same level, 4 spaces. An optional return statement to, so this is called output of the function. Okay, so this return statement contain the output of the function. So that parameter means parameter argument is called input, and this is called return is called your output. Okay, so argument and return, so input and output. Okay, so કમ્પ્યુટર આપણે નોર્મલ કંટ્રોલ ની ભાષામાં ઇનપુટ આઉટપુટ કહીએ છીએ કોઈ બી ફંક્શન્સ ની અંદર, મેટ્રિક્સ ની અંદર શું ઇનપુટ આપે શું આઉટપુટ આપે ફંક્શન ની અંદર. ઓકે, સેમ વે હિયર ઇન language, any language is called arguments and it's called return. Okay, so that's the way of definitions of functions. So to see example, you can see that this example called grit, the name of function called grit. This is called, first part is called def, we are writing def, then we are putting space. After space we are writing the name of the function, the name of the function is called grit. After small bracket, right now after that we are writing the input, this is called arguments or parameters. So this parameters called name, after small bracket, and after colon. After colon there is a indentation. After this we are putting the indentation, so this indentation is there, and after indentation there is a called your basically it is called as docstring. Okay, so we are putting this docstring over here. This docstring starts with 3 inverted comma, so you can see this is 3 inverted comma is there, and after that the whatever you want to write you can write in between this 3 inverted comma like this, and after you are closing with this is a 3 inverted comma. So between 3 inverted comma you are writing the docstring, that's all. After that, finishing the docstring, again you are writing, so everything should be written with the called indentation, everything should be in indentation. Okay, આ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું, બધી જગ્યાએ indentation છે અહીંયા. Okay, so this indentation shows that there is a part of function. You are writing a print from here. Okay, so it will, if you are writing print from here, means it means that you are is
function. Okay, so if you're writing print functions over here, this is called it is a statement. This statement we are writing that hello means that's a string part first, then after plus the name of the name is the variable that you have already defined while the definitions of the function definition વખતે તમે name લખી શકો છો. Okay, this name variable, it contain whatever you are giving the input while calling the function. તમે જે function call કરશો grit નામનું, એ વખતે જે input માં આપશો એના એ input name equal to a input તમારું બની જશે. Okay, so name, if you are writing something, if you are calling the function like grit, and in bracket I am writing hello. Okay, so the name is equal to hello થઈ જશે. So name variable contain the value is called hello. Okay, so that after this there is a name variable will be there, and there is a good morning. So whatever I am giving as an input, it will be printed in between hello and good morning. Okay, so if we'll run this code, if you see this code, if I am running this code, if I run this code, it executed. But how to call that function? So the calling of function is done after the definition of the your program. Okay, so if I write this comment over here, this is called definition of function and calling of function. Okay, so there's a first is called definition of function. Okay, so if you're writing the definition of function, and this I'm calling the function, I can call this function just by the name of the function, gret, grit, and I'm writing input as a I'm writing on a name Rakesh. So hello Rakesh, good morning. So the name here become the Rakesh. So variable name equal to Rakesh because we have given as an input, and the print function will do this task. In this function there is a no output. You can see there is a no return I have defined in that. Okay, so there is a no called return or no output of this function. Function માંથી કઈ output નથી આવતો. હા, અહીંયા બતાવશે કે તમને hello Rakesh good morning તો output આવે છે. Okay, so don't confuse with two different things. One is called function output. Okay, so and one is called system, I mean program output. Okay, so this hello Rakesh good morning is called program output, right? Why it is showing program outputs? Because we have used as a print function. And another is called function output, means while calling the function, after calling the function returns something. Function that return value we can use further in the program. Okay, here after greeting this function doesn't give any output, so we are not using that value for further program use. Okay, so this is called definition of function, and this is called calling of function. If I will do in reverse way, what happen we'll see. If you are writing like this, you can see first I am calling the function, then I am defining the function. So what does that? After definition of function we can use the function, but what I am doing over here, first I will use this function and then I will declare the function. Okay. So declaring that function or definition of that function, it is called, should be always for the use of that particular function. So generally what we are doing is we are always using or making that functions in the starting of the program. ગમે તમારા ફંક્શન પ્રોગ્રામમાં યુઝ કરો, ગમે તે જગ્યાએ યુઝ કરો, but we are using
in particular function that called use functions after the definition of the function always. Okay, તો અહીંયા આપણે જે પહેલા યુઝ કર્યો છે પછી ડિફાઇન કર્યું છે તે રીતે જનરલી ના કરી શકીએ. Okay, so it will shows that like that grid is not defined. Grid નથી કેમ define કર્યો જ નથી. Okay. Okay, so this way we can run this code. We can write the functions and we can use that. Now, what about the docstring? Okay, so we can use the docstring also. So we can call this docstring like print grid dot doc. Okay, so if I run this code over here. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Okay, no issue then. Actually, internet is not working. That's why I'm thinking that I'm not audible. Might be error with the particular site also. Sir, audio માં પણ આવો પ્રોબ્લેમ ના હોય. અટકીને અવાજ આવે. હા, હમણાં અટકીને અવાજ આવે ઓડિયોમાં. just a second. Maybe internet issue અથવા કઈ site issue છે. So I'm not able to load particular site. Okay, site open થતી નથી. ઘણી વાર આવું થાય સર, આ સાઇટ ઉપર જેવું થાય, એરર આવી જાય સાઇટ. યસ સાઇટ નો ઇશ્યુ લાગે છે. કઈ વાંધો નહીં, આપણે હા W3 અથવા ઘણી બધી આપણે છે. આપણે અમને લાસ્ટ કઈ યુઝ કરી હતી, શું નામ હતું? પોસ્ટ તમારી ટીમ્સ મૂકેલું છે. ઓકે, તો trinket.io આપણે જે યુઝ કર્યું હતું, જે કઈ વખતે આપણે run this code. Okay, so you can see there is an output here. This is first output is due to calling of this function. After there's another output is called this functions to present a person passed in as a parameter. Okay, તો અહીંયા જે પેરામીટરમાં પર્સનનું નામ તમે લખેલું છે, પેરામીટર તમને આઉટપુટમાં બતાવશે. એવું આપણે અંદર લખ્યું હતું ઓલરેડી ફંક્શન જ્યારે ડેફિનેશન. ઓકે, તો that same thing is we can get the output. So કોઈ બી વ્યક્તિ જ્યારે functions ની કંઈક documents વિશે જાણવા માંગતો હોય, okay, so there you can use the name of function grid dot double underscore doc double underscore. Okay. So you can get this detail of that function of that particular functions about that function. Okay, so this way we can use that particular
code, and you can see that I have used that type function. It is built in functions. Okay, so you can see that there is a information is coming out from this particular doc string of particular type function. Okay, so what it does that type, how to use the type functions, it is written over here. So what it will type, an object will be the object's type, and type new name, base, and dictionary. Okay, so it tends to new. Okay, so there are definitions and you can do with particular functions. Okay, so whatever functions you are writing over here, function detail we can get out as output. Okay, so it is for called information only. There is no another use of this called docstring. Okay, so after that we'll see return statement. Last session में भी अपने जोई तो what is return statement? The return statement basically used when you add the output from the function. Okay, so that output of the functions the function output મળશે. The function output જે તમને મળશે એ function output you can handle. તમને એ output તમારે handle કરતા આવડવું જોઈએ. માની કે સપોઝ તમે ટાંકીમાં પાણી ભરેલું છે, નળ ખોલો તો પાણી બહાર આવશે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આઉટપુટ. પણ જ્યારે ઇનપુટ જ નથી એનું કોઈ, મતલબ સપોઝ કે ટાંકી ખાલી છે and તમે જ્યારે નળ ખોલશો ત્યારે આઉટપુટ you are not declaring the output of that particular functions. ઓકે, તો બેઝિકલી શું થયું કે તમને જ્યારે આઉટપુટ મળે છે ત્યારે તમારે જે પાણી નીકળે છે નળમાંથી, that you are able to handle that. તમે પાણીને હેન્ડલ કરતા, મતલબ તમે તમે પાણી મૂકવા માટે ટબ છે અથવા તમે બી યુઝ કરો છો, you can handle that output. તમારે આઉટપુટ ને હેન્ડલ કરતા આવડવું જોઈએ. ઓકે, so that thing you should know that first. Here there's a return statement, so you're returning something after this particular function execution. That output handling કેવી રીતે કરવાનું એ તમને શીખવાડું કે આઉટપુટ લેવાનું ને કેવી રીતે તમારે આને આગળ યુઝ કરવાનો પ્રોગ્રામની અંદર. First we'll see how to what is the syntax of this return in that particular definition of the function. Suppose this is the function definition is called absolute underscore value, and there is a number as a input num, and that what it does, function does that if number is greater than or equal to 0, means if number what you are giving as input, if it is a greater than or equal to 0, then it returns the particular number. Okay, so it will return, suppose I am entering 5, if the 5 is greater than 0, greater than or equal to 0, then it returns the 5. But else, okay, if it is not greater than or equal to 0, I mean it is less than 0, then it returns the minus of that particular number. So if I am entering as a minus 5, it gives as a return minus of minus 5, then it is called plus of 5. Okay, so we are getting the value of as a return using return statement. અહીંયા જે return statement તમને લખેલું છે, આ return statement છે. આ return statement પછી જે લખશો variable, that variables comes as a output. Okay, this is return statement, this is variable. Okay, and if you are using return statement multiple times, so whatever last return is there, that's only you can get it as output. Okay, so here return statement is there, but it is in if else condition. So out of these two, only one will be executed at a time. Okay, so jo greater than hase to a statement execute thase, if it is less than, then this statement will be executed. Okay, so this way we can call the function, we can get the output of the functions from return statement. So how to handle that particular return? Okay, so now just I'll copy paste this code. If you'll see what if you are just putting this code, and if you run this code, what happens? Just I am putting this code and I have executed the code. You can see that nothing is an output because I have not called the functions. Okay, so I have defined the function and we need to call this function. How to call this function? If I am calling the function, suppose I am calling that function with an input. Suppose I am giving the input as a 5. Right? I have called the functions with input. It's called 5. If I run this code,
then still there is no output, because output of function is there. There is no output of the program. Program output આમાંથી કશું છે જ નહીં. ફંક્શન નું આઉટપુટ મળી ગયું તમને, પણ ક્યાં મળ્યું એ ભાઈ હજી તમે ડિફાઇન, એ બી ત્યાં તમે ક્યાં હજી ફંક્શન ના આઉટપુટ ને ક્યાં તમે યુઝ કર્યો નથી. ઓકે, સો you can get the output of the function. Suppose this function we have called and we are getting output of the functions through from that function. We can handle that function particular variable. Okay, so variable એટલે તમે કોઈ બી નામનો વેરિયેબલ આપી શકો. સપોઝ કે અહીંયા તમે વેરિયેબલ નામ આપ્યું છે value. So I am getting that variable name. I have defined this variable as a val, and I am giving that value of that particular absolute value function. એનું જે આઉટપુટ હશે એ વીએલ માં જશે, અને વીએલ જે છે એ શું કરશે? કશું નહીં કરે, કારણ કે કરાય જ નહીં. અગેન I have run this code, then what should be the output? Nothing, because there is no output. ક્યારે તમને બતાવશે? તમે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરતા હશો ત્યારે જ તમને પ્રોગ્રામ તમને આઉટપુટ સેક્શનમાં તમને જોવા મળશે, બાકી તમને આઉટપુટમાં કશું જોવા જ નહીં મળે. So what we need to use? You can use this print function, right? Print which one? Value, val. If I run this code now, then only you can getting the output of the function. So I am getting as a 5, right? So શું થયું? 5 તમે ફંક્શન ની અંદર ઇનપુટ આપ્યું, ફંક્શન માં ગયું, ફંક્શન લે enum કરીને enum જે છે વેરિયેબલ એનું ઇક્વલ ટુ 5 થયું. This if we check this with enum is greater than equal to 0, yes, then it will goes to return and num is 5. So return 5 આવશે, એટલે that value you are getting in a val variable. So val variable, then we have printed the val variable, and we are getting value as a 5. If instead of this 5, if I are getting the value as a minus, giving as a value as a minus 5, then we are getting value should be output as a 5, because what it does the minus of minus operator. Okay, so again I am getting the output as a 5. Okay, so that's all. So we can use variable, we can handle this output as this way. So whatever output we are getting, also we can put directly in the print function output. તમને બી ડાયરેક્ટ print function ને બી અંદર આ રીતે મૂકી શકો છો. તો વચ્ચેનો જે સેક્શન છે વેરિયેબલ લખવાનો, એ તમારો સેક્શન અહીંથી નીકળી જાય. સો અહીંયા જો અત્યારે બીજો પાર્ટ હું કરી રહ્યો છું, એની અંદર શું છે? સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ I am printing that whatever output is there. તો અહીંયા સેમ આન્સર તમને મળશે, તો એ આન્સર તમને should be 5. ઓકે, તો તમને અહીંયા સેમ આન્સર તમને મળશે. ઓકે, so this way we can use that functions return. Okay, so that's all. Now one more we will see. આપણે મોસ્ટલી ખબર પડી ગઈ હોય કે ફંક્શન ડેફિનેશન કેવી રીતે, ફંક્શન ઇનપુટ કેવી રીતે લેવાનું હોય છે. You can also multiple inputs you can use also. Multiple માટે આપણે જોઈએ. So you can see over here there is a function already written over here, and just I copy paste these functions. If this may working, we can use that thing. Okay, because થોડું વ્યૂ સારો આવતો હશે પહેલા કરતા. Okay, તમે જોઈ શકો છો કે first that we have defined the function, that defined function name is called add underscore number, and there you are using two input. It is called x comma y. So two, if you have multiple numbers of parameters as an input, then we can use with a comma separated. So first variable comma second variable comma third variable, whatever numbers of variables you require, you just separate it by it comma. Okay, so x comma y. So there is two input is required. It is called x and one is called y. So two values are required. What we are doing is this called adds two numbers. So it will do some operation x plus y, because x is already there and y is already there. So we are doing x plus y. Now whatever sum we are getting after this x plus y addition, we are giving back to the function. So we are returning that value, and whatever sum x plus y is there, we are returning this value. Okay, so simple function is there. Now what we are doing is we are calling the function. We can calling like this way also. Already we are defining this number 1, number 2,
after we are putting number 1, number 2. Instead of this, if you are directly write like that, 5 and 6, it is also acceptable. Okay, so we'll write like first class is 5 comma 6, and if you run this code, run this function without any, suppose if you are this thing, I will cut this thing, copy this thing, and simply if I call this function, okay, if you simply call this function, you are running the code, what it does, might be the issue with this. Okay, so what it does, that it doesn't give any output because we have not used that particular output for program output. Function output and program output માં નથી નાખ્યું. Okay, so we need to add the function output into the program output, and program output will be always displayed as output with use of print function. So what I will do, I will use the print function and I will add this particular in a print section. So sum is comma and that particular value. So if you run this code, then sum is 11. Okay, so this function, every time when you call this function add number, it will always add these two numbers. If you are called 5 comma 5, it will give us a 10. If you are given 55 comma 500, then it will run with code. So every time you no need to add these two numbers, and then you will print that two numbers. Add underscore numbers will do your work, and you need to define the function once and use 3 times. જેટલી વખત તમારા function use કરવું હોય, suppose I am using these functions many times. Okay, if you are running this code many times, okay, and I am changing the way as 1, 3, okay. So if I run this code, it will give your output. Okay, so every time you have these functions and no need to declare everything, define everything, that numbers, summation of these two numbers. Okay, so this way we can use this called multiple numbers. હવે suppose આના આ પ્રોગ્રામ ની અંદર suppose હું એક slide variations કરું છું. Suppose instead of 2 variable 2 input, I am giving only 1 input. Add numbers comma 5, 5 only. If you run this code, you will see that shows the error. Okay, the error says that add numbers missing one required positional argument y. Okay, so whatever argument is required, arguments means there is a parameters. Okay, so there are 2 arguments or 2 parameters is required. The 2 parameters is not we are giving as an input. That's why it's showing the error. So at least you 2 parameters. Okay, so 2 is must. Okay, so બે parameter તો જોઈશે. Okay, now if you see that this code, this is called arguments. Whatever arguments you are giving to name and message, so you can use that name and message as an output. So that's way you can do the things. Okay, so same, this is a great functions what we have used in the previous, only name as an input. Now we are using message as a argument. Also I can as an argument also, if you say parameters also. Okay, so this arguments, we are getting 2 arguments. One is called name, one is called message. So this print name and message. So if you are giving to the name is called Monica, one is called good morning. So hello Monica, good morning, like that we can print as a output. Okay, so this way you can use multiple inputs also. Okay, now if you'll see that Python keyword arguments, what is a keyword argument? If you'll see that keyword argument means while calling the functions, we also declaring or we are giving name what we already gave in the while declaration of the functions. Declaration વખતે જો name અને message નામના બે વેરિયેબલ તમે ડિફાઇન કર્યા હતા in the input માટેના, અને બંનેના નામ પ્રમાણે જ તમે એને ઇનપુટ આપો છો. name is equal to Bruce and hello. Okay, આના સાથે સાથે આપણે એક્ઝામ્પલ બી જોઈશું, તમને થોડું ક્લિયર આવશે. ઓકે, so same input.
આ ફંક્શન ને આપણે અંદર લઈએ છીએ. ઓકે, so I will print like that x is equal to 5 comma y is equal to 6. Also can get this output with this way also. Okay, so x બરાબર 5 અને y બરાબર 6, and y this is called x variable is already not defined. Suppose આ તમારો આટલો પ્રોગ્રામ તમે એક્ઝિક્યુટ કરો, it will show x is not defined because x is already defined inside the functions. So same name you can use while calling the function also. તો આ બે આર્ગ્યુમેન્ટ છે, એક આર્ગ્યુમેન્ટમાં x લખ્યું, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ y લખ્યું. આ ઉપયોગ કરવાનો આ રીઝન શું? સપોઝ ઇફ યુ ઇન્ટરચેન્જ ધીસ થિંગ, સપોઝ નોર્મલી પહેલા આપણે જોઈએ સમીશન છે એટલે તમે એકચ્યુઅલી આની જગ્યાએ સમીશન ની આપણે જગ્યાએ બીજું કંઈક લઈ લઈએ, આપણે માઇનસ લઈ લઈએ, બરોબર? આ ફંક્શન નું નામ ચેન્જ કરી દઈએ, એડ ની જગ્યાએ સબટ્રેક્ટિવ નંબર્સ, સબટ્રેક્શન નું બે આપણે ફંક્શન બનાવી દીધું, sub, this time just change the name. So okay, subtraction નું તમે ફંક્શન બનાવી, and this subtraction function has a 5 comma 3. Okay, એટલે run this code, it will give answer as a 5 minus 3, 2i, બરોબર? Instead of this, if I run this code with like that 3 comma 5, answer શું આવશે? minus 2. Okay, right, correct. But if I know that 5 is my x, 3 is my y, તમને ખબર છે કે 5 જે લખ્યું છે x છે, 3 એ તમારો y છે. તો જનરલી આવા કેસની અંદર જનરલી આપણે શું, એમાંથી તમે જ્યારે સીધી વેલ્યુ જ્યારે ઇનપુટ કરો છો, એ શું કરશે, જે પ્રમાણે તમારો x and y તમે જે ડેફિનેશનમાં લખ્યો x છે અને બીજો y છે, તો always it will take first input as a x and second input as a y. તો આપણે જે અત્યારે જોયું કે x is equal to 5 લખીએ અને સેકન્ડ તમે લખીએ છે y is equal to 3. Run this code, same it will give output as a 2 because x is equal to 5 and y is equal to 3. But instead of that, if I first તમારો y લખીશું ને પાછળ હું x લખીશ, હમણાં ખાલી તમે લખ્યું તે રીતે. ઓકે, તો y is equal to 3 comma x is equal to 5. હમણાં જ્યારે 3 and comma 5 લખ્યું તો આન્સર -2 આવ્યો હતો, પણ અત્યારે મેં શું કર્યું, y is equal to 3 ફર્સ્ટ લખ્યું અને x is equal to 5 પાછળ લખ્યું. તો આનો આન્સર શું આવશે? તો ગેસ કરી જશે 2, because error. No, it shows the answer is 2 because we already Value assigned variables. We have given already values to that particular variables. Okay, so તમે એને પહેલા ડિફાઇન પહેલા વેલ્યુ આપી કે પછીથી વેલ્યુ આપી, but you have given that value while calling the functions. તો આવા કેસ અંદર થયું કે આ વસ્તુ તમારે ખાસ સમજવાની જરૂર છે. જ્યારે તમે મેટલેબ ફંક્શન્સ વગેરે તમે જ્યારે યુઝ કરતા હોવ છો, ત્યારે જનરલી શું કરતા હોવ છો કે એની જે સિક્વન્સ ઓફ કોડ જે હોય છે એ પ્રમાણે તમારે લખવાનું હોય છે કે સપોઝ પહેલું જે વેલ્યુ છે એના માટે છે, બીજી વેલ્યુ માટે, બીજી વેલ્યુ આના માટે છે, ચોથી વેલ્યુ આના માટે છે. બટ ઇફ યુ નો ધેટ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ નેમ, તો યુ કેન ઇન્ટરચેન્જ ધેટ ઓલ્સો. તો અહીંયા મેં સિક્વન્સ ઇન્ટરચેન્જ કરી છે તો બી તમને રાઈટ આન્સર તમને ત્યાં મળશે. So okay, so this is called that keyword argument. તો keyword argument માં શું થશે, તમે ગમે તે રીતે ઇનપુટ આપી શકશો. હવે આની અંદર આપણે એક વસ્તુ જોઈએ કે x is equal to 5 છે અને બીજું y is equal to 3 છે. હું સિક્વન્સ બતાવી દઉં છું, x is equal to 5 and y is equal to 3 કર્યું છે. સપોઝ આમાંથી એક આદાનું નામ, એક વેરિયેબલનું નામ નથી લખ્યું. સપોઝ મેં y નું નામ ડિક્લેર નથી કર્યું એની અંદર, મીન્સ એસાઇન નથી કર્યું. So if we are not assigning that y over there, if I run this code, so what it shows, propositional argument follows the keyword arguments. મતલબ શું થયું, તમારી આગળની બી જે ઇનપુટ છે એ ઇનપુટ તમારી કીવર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ એક્સેપ્ટ કરે છે. સો આગળનું જો કીવર્ડ એક્સેપ્ટ કરતું હોય તો પાછળનું બી એ પ્રમાણે કીવર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ એક્સેપ્ટ કરતું હોવું જોઈએ. ઓકે, તો અંદર જો કે x is equal to 5 લખ્યું આગળ અને પાછળ y is equal to 3 લખ્યું, હવે શું થશે, એરર આવશે? નહીં આવી. કેમ? કેમ એરર ના આવી?
એનું રીઝન એ છે ઇટ વિલ ચેક વિથ સ્ટાર્ટિંગ. સો સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ જોશે તો પહેલું જે આર્ગ્યુમેન્ટ જે વેલ્યુ છે એ પહેલા નંબરને આપી દેશે, x ને આપી દેશે 5. જ્યારે બીજું જ્યારે હું કોલ મીન્સ બીજું જ્યારે ચેક કરવાનો આવે તો y = 3 છે. સો there it will check that second argument is y and y is always y is given as 3, so no issue. But આના પહેલામાં શું હતું કે x = 5 પહેલા આપેલું હતું અને બાજુમાં જે 3 લખેલું હતું એમાં કોઈ એની નેમ આર્ગ્યુમેન્ટ આપી નથી એના કારણે. ઓકે, તો આ ઇશ્યુ જનરેટ છે. પાછળના સેક્શનમાં તમે નેમ આર્ગ્યુમેન્ટ લખી શકો છો. ફર્સ્ટ જો નેમ આર્ગ્યુમેન્ટ લખશો તો બાકીના પાછળના બધામાં નેમ આર્ગ્યુમેન્ટ લખવી પડશે. ઓકે, હવે આની અંદર ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે સપોઝ કે અહીંયા x3 લખ્યું છે, પછી આની જગ્યાએ હું x = 3 કરી દઉં શું થાય? 5, x = 3 2 આવશે શું થશે? કોઈ ગેસ કરી શકે? So problem આવશે. So you choose the answer because why? That x is defined or x is values given for 2 times. So it is like that sub is called multiple values of argument x. X argument બે વેલ્યુ પહેલી તો 5 મળી જ હતી, હવે એક્ઝામ x = 3 આપી. So it is not possible with that particular calling of functions. Okay, so this is where we use multiple arguments. Okay, આના પછી છે તમારે આર્બિટ્રરી આર્ગ્યુમેન્ટ. તમારે સપોઝ મલ્ટિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ, તમને ખબર નથી કેટલી આર્ગ્યુમેન્ટ આવશે. ઓકે, 2 મિનિટ લઈશ કાલે લેક્ચર તમારી. તમને ખબર નથી કે તમારે કેટલી ઇનપુટ આવવાના છે તમારા, બરોબર? તો ધીસ વે વિથ સ્ટાર નેમ that particular variable, and for that variable we are use the for functions. So for any names, બરાબર, તમારે નેમ્સ ની અંદર જેટલા બી નેમ્સ જે આપણે લિસ્ટ ક્રિએટ થાય ને એની અંદર લિસ્ટ ક્રિએટ થશે અને એ જે નેમ્સ નું લિસ્ટ છે એને તમે ફોર લૂપ લગાવો. Every values of that names will come under name and it will print it. તો અહીંયા જો તો આઉટપુટમાં તમને every name. So I have called this function Monica, Luke, Stephen and John. હજી 4 વેલ્યુ તમે કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુ તમે ઇનપુટમાં આપી છે, એ સીધું જ શેમાં જશે? નેમ નામના વેરિયેબલમાં જશે, and that variable will create the list. Okay, so you can say name is a tuple with an argument, so it will create the tuple and this tuple are called with this for loop. The for તમારી 1 by 1 એક વેલ્યુ એનાથી ટપલ માંથી લઈ જશે અને તમને એના ઇનપુટમાં તમે આપી શકો પ્રિન્ટ ફંક્શન. તો યુઝર કેટલા ઇનપુટ આપશે ખબર નથી. ઓકે, ત્યારે તમે આ વસ્તુ કરી શકો તમારા calling of particular functions. ઓકે, તો આ ફંક્શન્સ તમારે મલ્ટિપલ જ્યારે તમારે વેલ્યુઝ છે એના માટે તમે આ ફંક્શન્સ યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ એન્ડ કોલિંગ ઓફ ફંક્શન્સ. એના પછી આપણે વાત કરીશું ધીસ ઇઝ સ્કોપ એન્ડ લાઈફ ટાઈમ ઓફ વેરિયેબલ્સ. ઓકે, આપણે સમજીશું ડિટેલમાં નેક્સ્ટ ટાઈમ. ધીસ ઇઝ લાઈફ ટાઈમ ઓફ વેરિયેબલ્સ આપણે તમે સમજીશું. ઓકે, સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડેઝ સેશન. આજના સેશનમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો. જુગનું સરનું લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ ગયું સર. અત્યારે લેક્ચર છે એમનું? લેબ સર. લેબ સર. ઓકે, સારું. તો આજનો સેશન આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. ઓકે, તો જે બી ક્વેશ્ચન આન્સર છે આપણે તમે તૈયાર રાખજો, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ એ ક્વેશ્ચન આન્સરનો આપણે સોલ્યુશન લઈશું. ઓકે, જસ્ટ હું અપલોડ કરું તો પછી આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ. Okay, so goodbye to all.